Assalamu alaikum. Welcome, dear students. How are you? Hope you are fine and safe by the grace of Allah. I'm also fine. Today I'm here to take a class on English first paper for class 10. Today we'll read Unit 13, Lesson 2. The name of our topic is Social Network Services. Okay, let's start the topic. See the topic, Lesson 2, Social Network Services. See Section A. Look at the following logos. Are you familiar with them? Discuss with your partner what they are and how they are related to the field of e-communications. Dear students, here we are saying some logos, that means two logos of social network services. One is Facebook and the another is Twitter. Okay, now we'll read the passage. Listen to me carefully and try to understand. See in section B. Okay, read the text and answer the following questions. At first we'll read the text and then we'll know some word meaning and some questions from this passage. Okay, the advantages of the internet technology have made it possible to immerse a good number of websites to facilitate social relations among people around the world. These are known as social networking services or social networks. At present, Facebook is the most popular. Google+, Twitter, LinkedIn, etc. are other frequently used social services. Social network services are web-based and hence provide ways for the users to interact through the internet. These services make it possible to connect people sharing interests and activities across the borders and thus have made a lot for the users to feel that they really live in a global village. Okay. Why are social networks expanding so fast? The answer is simple. Most of the social services are cost-free. You can make use of them free, paying a very little to your internet services provider. Secondly, you can make your personal profiles public before the inter-online community. It is like presenting yourself before the inter-world. You can also look into other people's profile if you are interested. It is simple and easy. Thirdly, social networks allow users to upload pictures, multimedia contents, and modify the profile. Some, like Facebook, allow users to update their profiles. Fourthly, networks allow users to post blog entries. Users' profiles have a section dedicated to comments from friends and other users. Finally, there are privacy protection measures too. A user himself or herself decides over the number of visitors or viewers and what information should be shared with others. Okay, dear students, I hope you will see the passage. Now I will discuss the word meaning from this passage and then I will explain line by line of this passage. Okay, see the board. Our first word is emerge. Emerge means come out or appear. Emerge means come out or appear. For your better understanding, emerge means আবির্ভূত হওয়া. Secondly, দেখো frequently. Frequently means commonly, normally. That means প্রায়ই. Interact. Interact means connect or contact. That means interact মানে যোগাযোগ. এরপর দেখো expand. Expand means enlarge, spread out. Expand মানে বিস্তৃত হওয়া বা ছড়িয়ে পড়া. Allow. Allow means let or permit. Allow means that means আমরা বাংলায় কি বলতে পারি অনুমোদন প্রদান করা বা অনুমতি দেওয়া. Content. Content means দেখো subject, matter or substance. That means বিষয়. Modify. Modify means transform or change. That means পরিবর্তন করা. Next, protection. Protection means
সিকিউরিটি অর সেফগার্ড। প্রোটেকশন মিন্স কি? সিকিউরিটি অর সেফগার্ড, দ্যাট মিন্স সংরক্ষণ বা রক্ষা করা। মেজার, মেজার মিন্স স্টেপ অর অ্যাকশন, দ্যাট মিন্স পদক্ষেপ। অ্যান্ড ফাইনালি আপডেট, আপডেট মিন্স রিনিউ অর রেনোভেট, অর্থাৎ হালনাগাদ করা। ওকে, let's go again to the passage, and now I will explain the passage. Okay, the advantages of the internet technology have made it possible to immerse a good number of websites to facilitate social relations among people around the world. See at first the advantage of the internet technology. অ্যাডভান্টেজ মিন্স সুযোগ সুবিধা। তাহলে অ্যাডভান্টেজেস অফ ইন্টারনেট টেকনোলজি, ইন্টারনেট প্রযুক্তির সুযোগ সুবিধা হ্যাভ মেড ইট পসিবল, এটাকে সম্ভব করেছে টু ইমার্জ এ গুড নাম্বার অফ ওয়েবসাইটস, অসংখ্য ওয়েবসাইট তৈরি করার বা আনতে, আবির্ভাব ঘটাতে, টু ফ্যাসিলিটেট সোশ্যাল রিলেশনস অ্যামং পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, টু ফ্যাসিলিটেট সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে, সোশ্যাল রিলেশনস অ্যামং পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড সমগ্র বিশ্বের মানুষের সাথে একটা সামাজিক সম্পর্কে। তাহলে বাংলাটা কি দাঁড়ালো? বিশ্বব্যাপী মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগ সুবিধা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেট প্রযুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওয়েবসাইটের পরিকল্পনা করে সামনে হাজির করতে সক্ষম হয়েছে। ক্লিয়ার? সি দ্য নেক্সট। These are known as social networking services or social networks. These are known as, এগুলো পরিচিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সার্ভিসেস, সামাজিক নেটওয়ার্ক সেবা অথবা সোশ্যাল নেটওয়ার্কস মানে সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসেবে। অ্যাট প্রেজেন্ট, বর্তমানে ফেসবুক ইজ দ্য মোস্ট পপুলার, ফেসবুক হচ্ছে সব থেকে বেশি জনপ্রিয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো বর্তমান আমাদের বিশ্বে অসংখ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে কি ফেসবুক হচ্ছে অন্যতম। আর এগুলো কী করেছে? এই সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো আমরা ব্যবহার করে বিশ্বের সকল মানুষের সাথে সহজেই কী করতে পারি? যোগাযোগ করতে পারি। নেক্সট দেখো, গুগল প্লাস, টুইটার, লিঙ্কডইন এটসেট্রা আর আদার ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজড সোশ্যাল সার্ভিসেস। আবার কি বলছে এখানে দেখো, এই গুগল প্লাস, টুইটার, লিঙ্কডইন এটসেট্রা অর্থাৎ এগুলো আর আদার ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ সোশ্যাল সার্ভিসেস অর্থাৎ এগুলো প্রায় সামাজিক সেবা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এরপর দেখো, সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস আর ওয়েব বেসড অ্যান্ড হেন্স প্রোভাইড ওয়েজ ফর দ্য ইউজার্স টু ইন্টারেক্ট থ্রু দ্য ইন্টারনেট। দ্য সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস, সামাজিক নেটওয়ার্ক সেবা আর ওয়েব বেসড অর্থাৎ ওয়েব ভিত্তিক, অ্যান্ড হেন্স এ কারণেই প্রোভাইড ওয়েজ ফর দ্য ইউজার্স অর্থাৎ ব্যবহারকারীদের প্রোভাইড ওয়েজ সরবরাহকৃত যে উপায় বা মাধ্যম টু ইন্টারেক্ট থ্রু দ্য ইন্টারনেট অর্থাৎ যোগাযোগটা হয় থ্রু দ্য ইন্টারনেট। কিসের মাধ্যমে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ সেবা ওয়েব ভিত্তিক এবং এ কারণেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে এটা ব্যবহারকারীদের পারস্পরিক যোগাযোগের একটা কি পথ সুগম করে দেয়। এরপর দেখো, দিস সার্ভিসেস মেক ইট পসিবল। দিস সার্ভিসেস, এই সেবাগুলো মেক ইট পসিবল এটাকে সম্ভব করেছে টু কানেক্ট পিপল, লোকজনকে কানেক্ট করতে, সম্পৃক্ত করতে অর্থাৎ যুক্ত করতে, শেয়ারিং ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ভাগাভাগি করতে, ইন্টারেস্ট আগ্রহ, অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস এবং কর্মকাণ্ড বা কাজকর্ম অ্যাক্রস দ্য বর্ডার্স অ্যান্ড দাস হ্যাভ মেড এ লট ফর দ্য ইউজার্স। অ্যাক্রস দ্য বর্ডার্স অর্থাৎ সীমানা পেরিয়ে, অ্যান্ড দাস এবং এভাবেই হ্যাভ মেড এ লট অনেক কিছু করেছে ফর দ্য ইউজার্স ব্যবহারকারীদের জন্য। টু ফিল দ্যাট এটা অনুভব করাতে যে দে রিয়েলি লিভ ইন এ গ্লোবাল ভিলেজ, তারা সত্যি একটা বৈশ্বিক গ্রামে বাস করে। নেক্সট প্যারা, হোয়াই আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কস এক্সপ্যান্ডিং সো ফাস্ট? হোয়াই আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কস এক্সপ্যান্ডিং সো ফাস্ট? কেন এই সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো খুব দ্রুত এক্সপ্যান্ডিং হচ্ছে? এক্সপ্যান্ড মিন্স বিস্তৃত অর্থাৎ ছড়িয়ে পড়ছে।
দ্য আনসার ইজ সিম্পল। উত্তর খুবই সহজ বা সাধারণ। মোস্ট অফ দ্য সোশ্যাল সার্ভিসেস আর কস্ট ফ্রি। অধিকাংশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোই হচ্ছে কি কস্ট ফ্রি, অর্থাৎ বিনামূল্যে। ইউ ক্যান মেক ইউজ অফ দেম ফ্রি। তুমি সেগুলোকে ব্যবহার করতে পারো বিনামূল্যে, অর্থাৎ বিনা খরচে। পেইং এ ভেরি লিটল টু ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, অথবা শুধু তোমার ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীকে সামান্য মূল্য পরিশোধ করে বা সামান্য কিছু পরিশোধ করার মাধ্যমে। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত, ইউ ক্যান মেক ইউর পার্সোনাল প্রোফাইল পাবলিক বিফোর দ্য ইন্টার অনলাইন কমিউনিটি। ইউ ক্যান মেক ইউর পার্সোনাল প্রোফাইল, তুমি তৈরি করতে পারো তোমার নিজস্ব একটা প্রোফাইল পাবলিক বিফোর দ্য ইন্টার অনলাইন কমিউনিটি। বিফোর দ্য ইন্টার অনলাইন কমিউনিটি অর্থাৎ সমগ্র অনলাইন সমাজে বা অনলাইন সম্প্রদায়ে। ইট ইজ লাইক প্রেজেন্টিং ইউর সেলফ বিফোর দ্য ইন্টার ওয়ার্ল্ড। ইট ইজ লাইক প্রেজেন্টিং ইউর সেলফ, এটা এমন যে তোমার নিজেকে উপস্থাপন করা, প্রেজেন্ট করা বিফোর দ্য ইন্টার ওয়ার্ল্ড, সমগ্র বিশ্বের সামনে। ইউ ক্যান অলসো লুক ইনটু আদার পিপলস প্রোফাইল। আবার দেখো এখানে কি বলছে, ইউ ক্যান অলসো লুক ইনটু, তুমিও খোঁজ করতে পারো বা দেখতে পারো আদার পিপলস প্রোফাইল, অন্য লোকের প্রোফাইল। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, যদি তুমি আগ্রহী হও। ইট ইজ সিম্পল অ্যান্ড ইজি। এটি খুবই সাধারণ এবং সহজ। ইট ইজ সিম্পল অ্যান্ড ইজি, এটি খুবই সাধারণ এবং সহজ। থার্ডলি, তৃতীয়ত, সোশ্যাল নেটওয়ার্কস অ্যালাউ ইউজার্স টু আপলোড পিকচার্স, মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস অ্যান্ড মডিফাই দ্য প্রোফাইলস। সামাজিক নেটওয়ার্কগুলো কী করে, তার ব্যবহারকারীকে ছবি, মাল্টিমিডিয়া সামগ্রী এবং সংক্ষিপ্ত যে প্রোফাইল, সেই প্রোফাইল সংশোধন করারও সুযোগ প্রদান করে। Some like Facebook allow users to update their profiles. Fourthly, networks allow users to post blog entries. চতুর্থত, নেটওয়ার্ক সমূহ তার ব্যবহারকারীদের ব্লগ তৈরি করে, দেখো ব্লগ তৈরি করে তা পোস্ট করতে কি করে, সহায়তা করে বা সুযোগ প্রদান করে। Users profiles have a section dedicated to comment from friends and other users. আবার দেখো এখানে ব্যবহারকারীদের জন্য উৎসর্গিত একটা অংশ থাকে, যেখানে একজন ব্যবহারকারী কি করতে পারে, অন্য আরেকজনের প্রোফাইলে তাদের কমেন্টস করতে পারে, অর্থাৎ মতামত প্রদান করতে পারে। ফাইনালি, পরিশেষে, দেয়ার আর প্রাইভেসি প্রোটেকশন মেজার্স টু, সেখানে আবার গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থাও আছে। A user himself or herself decides over the number of visitors. একজন ব্যবহারকারী কি করতে পারে, অর্থাৎ তার যে প্রোফাইল আছে সেটার প্রোফাইলের দর্শক সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে, অথবা কত হবে সেটা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। অ্যান্ড হোয়াট ইনফরমেশন শুড বি শেয়ার উইথ আদার্স, এবং কি তথ্য অন্যের সাথে ভাগাভাগি করা যেতে পারে সেগুলো কি করে দিতে পারে একজন ব্যবহারকারী, নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। Okay, dear students, I hope you understand the passage very well. Now I will discuss some questions from this passage. Okay, first I will sweep the board. Dear students, follow the board. I am writing some questions for you. Our first question is, what do you mean by social networks? What do we mean by social networks? অর্থাৎ এই সামাজিক নেটওয়ার্ক বলতে আমরা কি বুঝি? What should be the answer? খেয়াল করো।
social networks are websites that facilitate social networks are websites that facilitate to establish social relation among people around the world. Dear students, social networks are websites that facilitate to establish social relations among people around the world. Okay, our next question. What are the common social network services? Our next question is, what are the common social network services? What should be the answer? The answer should be the common social network services are Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, etc. Okay, students, see what are the common social network services? অর্থাৎ সাধারণ যে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো আছে সেগুলো কি কি? দ্য কমন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সার্ভিসেস আর এগুলো হলো ফেসবুক, টুইটার, লিঙ্কডইন, গুগল প্লাস, এক্সেট্রা। ক্লিয়ার? ওকে, see the next question. Our next question is, Facebook is the most popular social media site. Explain. Dear students, our next question is, Facebook is the most popular social media site. Explain. অর্থাৎ এই ফেসবুক হচ্ছে সবথেকে জনপ্রিয় একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, এটা ব্যাখ্যা করে। How can we explain it?
say the word. Okay. Facebook plays a very important Facebook plays a very important role. How to promote. Facebook plays a very important role to promote. দেখো কি প্রমোট করতে, বিনোদন করতে, সোশ্যাল রিলেশনস among people around the world. লক্ষ্য করো, ফেসবুক প্লেস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল টু প্রমোট সোশ্যাল রিলেশনস অ্যামং পিপল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, অর্থাৎ সারা বিশ্বের মানুষের সাথে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যে ফেসবুক, এটা কি করে প্রমোট করে, অর্থাৎ অনুমোদন প্রদান করে বা সুযোগ সুবিধা প্রদান করে একটা যোগাযোগ রক্ষা করতে। এছাড়া আমরা কি বলতে পারি, again it allows users to upload pictures, multimedia contents, blogs and update users profile. So it is most popular social media site. Okay, dear students, Facebook is the most popular social network site. Explain. How we will explain it? Like, Facebook plays a very important role to promote social relations among people around the world. Again, it allows users, অর্থাৎ এটা ব্যবহারকারীদেরকে সুযোগ প্রদান করে, অনুমতি প্রদান করে টু আপলোড পিকচার্স, ছবি প্রদান করতে, মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্টস, মাল্টিমিডিয়া বিভিন্ন সামগ্রী বা মাল্টিমিডিয়া বিভিন্ন বিষয় প্রদান করতে, ব্লগস, বিভিন্ন ব্লগস তৈরি করে সেগুলো পোস্ট করতে, অ্যান্ড আপডেট ইউজার্স প্রোফাইল, এবং আমার এখানে কি একজন ব্যবহারকারীর প্রোফাইলও আপডেট করার সুযোগ থাকে। সো ইট ইজ মোস্ট পপুলার সোশ্যাল মিডিয়া সাইট। তাই আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় একটা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, নেক্সট বোর্ড লক্ষ্য করো। Our next question is, what are some uses of social networks? Social networks. What are some uses of social networks? অর্থাৎ এই সামাজিক নেটওয়ার্কের ব্যবহারগুলো কি কি? আনসারটা আমরা কিভাবে দেব দেখো। The user
users can interact. দেখো the users can interact through the internet. দেখো the users can interact through the internet. These services make it possible. But these services make it possible to connect people around the world. These services make it possible to connect people around the world, sharing their interest, activities, etc. দেখো তাহলে এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কসগুলো কিভাবে কাজ করে the users can interact through the internet. These services make it possible to connect people around the world, sharing their interests, activities, etc. অর্থাৎ এগুলোর মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী এই সোশ্যাল নেটওয়ার্কের সুবিধাটা ভোগ করতে পারে, অর্থাৎ সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কাজ করে। Dear students, that's all our today's class. See you again in the next class. Till then, be safe and start your reading.